in the ICT sector. About the chief advisor's visit to Dubai, Shafiqul Alam said the existing relations between the UAE and Bangladesh will reach a new height as a result of the visit. He said the main goal of going there was to remove visa-related complications. The visa ban will be lifted, the press secretary said. Shafiqul Alam said the media is now enjoying the most freedom after independence. আমাদের মূল লক্ষ্য তাকে বাংলাদেশে এনে তাকে বিচার করা এবং আপনারা জানেন কিছুদিন আগে ইউনাইটেড নেশনসের যে হিউম্যান রাইটস অফিসে যে রিপোর্ট হয়েছে তাতে স্পষ্ট কি ধরনের ক্রাইম উনি করেছেন। তো উনি ওরা যেটা বলেছে যে তাকে অ্যাকিউজ করা হচ্ছে যে ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি করেছেন। যে ইউএন রিপোর্টের পরে এবং কিছু কিছু হিউম্যান রাইটস গ্রুপের রিপোর্টের পরে প্রচুর প্রেশার তৈরি হচ্ছে এবং এর প্রেশারের একটা আপনারা ইন্ডিকেশন দেখেছেন যে ইন্ডিয়া টুডে একটা সার্ভে করেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে 55% চান যে তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে, আবার সার্টেন পার্সেন্টেজ চাচ্ছেন যে তাকে অন্য দেশে দিতে, মানে মাত্র 16 না 17% চাচ্ছেন যে সেই ইন্ডিয়াতে থাকুক। এক্সট্রাডিশন চেয়ে তার ইন্ডিয়াকে জানিয়েছি আমাদের প্রেশারটা অব্যাহত থাকবে এবং আমরা চাবো তাকে এনে সশরীরে হাজির করে তার ট্রায়ালটা হতে। বাংলাদেশের মানুষ তার ট্রায়ালটা দেখতে চায়। আইসিটি এবং ডিজিটালাইজেশনকে ঘিরে আমরা অনেকগুলো পত্রিকায় দেখি যে প্রচুর অনিয়ম এবং করাপশনের কথা আমরা শুনি, এটা অনেকগুলো রিপোর্ট হয়েছে, আমরা দেখেছি। তো এই বিষয়ে প্রফেসর ইউনূস চাচ্ছিলেন যে এটা একটা শ্বেতপত্র যাতে হয়, এটা ইন্টারিম গভর্নমেন্টের একটা ডিসিশন, যেটা একটা শ্বেতপত্র তৈরি করার আমরা প্ল্যান নিচ্ছি। আমরা বলা করি এখন বাংলাদেশে ফ্রিডম অফ প্রেস বা জার্নালিস্টরা যে ফ্রিডমটা এনজয় করছেন এটা গত 53 ইয়ার্সে আমাদের 1971 সালে আমাদের স্বাধীনতার পরে এত ফ্রিডম কোনোদিন কেউ এনজয় করেননি। Students of primary levels have so far received 85% books, said Primary and Mass Education Advisor Professor Bidhan Ranjan Roy Poddar. He said this to journalists today after the working session of the Primary and Mass Education Ministry on the third day of the DC conference at Osman Bey Memorial Auditorium in the capital. Meanwhile, Chief Advisor's Special Assistant Lieutenant General retired Abdul Hafiz said the Deputy Commissioners have placed a proposal on universal social training for youths. The 3-day DC conference is scheduled to end today. Festival of the Youth 2025 was held at PIB in the capital today. Advisor of the interim government Mohammad Mahfuz Alam, Press Secretary to the Chief Advisor Mohammad Shafiqul Alam, Secretary to the Ministry of Information and Broadcasting Mahbuba Farzana, PIB Director General Farooq Wasif and Martyr Shakil's mother Bibi Aisha were present. In the function, sacrifices of the martyrs of July-August Revolution was recalled. In the function, Press Secretary to the Chief Advisor said there was nobody on the street in the last 15 years. এরকম সময় বাংলাদেশে কি আসছে? আপনি ঘরে বসে আছেন, আপনার ছাদ দিয়ে হেলিকপ্টার নিয়ে এসে আপনাকে মারার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আপনি আপনার ছেলেকে মানা করছেন যে তুমি যেও না বাবা, ঘরে আটকে থাকো। সে কিন্তু আপনার কথা শুনে নাই, সে চলে যাচ্ছে। তখন আপনি নিরুপায় হয়ে আপনিও তার জন্য আপনি কিছু খাবার নিচ্ছেন, কিছু পানি নিচ্ছেন। যে ফ্রেন্ডটা সবচেয়ে বেশি নির্লিপ্ত ছিল মোবাইল ফোনের, এই যে আমরা বলতাম না এর একটা পোল্ট্রি চিকেন জেনারেশন, অনেকে খুব বাজেভাবে এই কথাগুলো বলতো, তো তারাও তো বের হয়ে আসছে। এই যে তরুণরা তো এই যে একটা চেঞ্জ আসলো, এই যে রেভলিউশন হলো, এই পুরোটার নেতৃত্বে ছিল তরুণরা। তরুণরা যেন আবার বাংলাদেশকে উদ্দীপ্ত করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই কিন্তু এই তারুণ্যের উৎসব। Information and Broadcasting Secretary Mahbuba Farzana said youths of the country materialized the revolution with their blood. একটি কালো অধ্যায় ছিল, একটি কালো সময় ছিল, যে সময়টাতে আমাদের কণ্ঠটা চেপে ধরা হয়েছিল। 16টি বছরের কালো অধ্যায়কে আমাদের সন্তানেরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে
মোকাবেলা করেছে এবং আমরা পেয়েছি মত, বাক ও কণ্ঠের স্বাধীনতা। একটি ফ্যাসিস্ট সরকার আমাদের উপরে জগদ্দল পাথরের মতো বসেছিল। আমাদের এখানে যারা উপবিষ্ট আছেন সামনের সারিতে, আমাদের কর্মকর্তাগণকেও তারা তাদের পদগুলোতে অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। আমরা যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে হয়তো দাঁড়াতে পারতাম না, হয়তো আমরাও গুম হয়ে যেতাম। Mahfouz Alam said despotic government tried to legalize the killing of general people by branding them as fundamentalists. জনগণের যে আশা ছিল, বিশেষ করে এই বিচারের, এই শহীদ এবং আহতদের উপরে যে নির্বিচার গণহত্যা চলেছে তার বিচার, এবং তাদের যে স্বপ্নটা ছিল পুরো বাংলাদেশ জুড়ে মানুষের, সেই স্বপ্নটা ছিল সংস্কারের স্বপ্ন। সেই সংস্কারে ছিল মূলত এই পুরা দেশের যে রাষ্ট্রযন্ত্র নির্মাণ করেছিল হাসিনা, এক দল, এক দেশ, এক নেত্রী বা এক নেতা, এক রাষ্ট্র, এই মতো ধরে শেখ হাসিনা তার বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যে রাষ্ট্র নির্মাণ করেছেন, এবং তার বাবা যেখানে হোঁচট খেয়েছেন তিনি সেই বাধাগুলো নির্মমভাবে দূর করেছেন। মূলত শেখ হাসিনা, শেখ মুজিব যেতটুকু করে যেতে পারেননি, তারই রেপ্লিকা অনুসরণ করে, ওই শাসন ব্যবস্থার রেপ্লিকা অনুসরণ করে উনি আসলে বাংলাদেশের জনগণের উপর নিপীড়ন চালিয়েছেন। PIB Director General said the youth of the country made the country a holy one by shedding their blood. যে তরুণেরা রক্ত দিয়ে অপবিত্র বাংলাদেশকে পবিত্র করেছে, মুক্ত করেছে, তেমনি আমাদের ভেতরেও একটা ক্ষরণ প্রয়োজন, যার ভেতরে আমার ভেতরের যে আপোষ কালিমা এর যাতে ধুয়ে যায়। আমরা নিজে বারবার স্মরণ করি, আমাদের বয়সী যারা 50-এর কাছে বা তারপরে, আমরা পারি নাই বলেই আমাদের সন্তানরা শহীদ হয়েছে। ওদের আগে আমাদের পিতামাতার সামনে দাঁড়াবার কথা ছিল। যখন এই 13-14 সালে সংবিধান কাটাছাড়া করা হলো, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হলো, একক ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া হলো, তখনই তো আমরা জানতাম, বোঝার কথা ছিল। অনেকে বলেছেন যে তারা নিজেরাও বলেছে তারা এশিয়ার বৃহত্তম কারাগার বানিয়েছে কাশিম বাজারে, এবং ঢাকাকে বানিয়েছে একটা কারানগরী, এখান থেকে প্রতিবাদীদের ওখানে চালান যাবে। সে এশিয়ার বৃহত্তম গোরস্থান বানিয়েছে রায়ের বাজারে। সে পুলিশকে এই ক্ষমতা দিয়েছে, র্যাবকে এই ক্ষমতা দিয়েছে। তার তো প্রস্তুতি ছিল যুদ্ধের, জনগণের বিরুদ্ধে। এটা এমন জাতীয়তাবাদ যে তার নিজের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দালালি করে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে তুলে দেয় বিদেশি শক্তির হাতে। The International Crimes Tribunal has issued order to submit investigation report against former Prime Minister Sheikh Hasina by April 20 in the cases filed on charges of mass killings in July-August last year. The three-member tribunal led by its chairman Justice Ghulam Murtuza Mojumdar gave the order today following a petition from the prosecution seeking time extension. The tribunal issued directions to finish investigation into 2 cases against 46 persons, including Sheikh Hasina and Obaidul Qadir, by 2 months. The court has granted 2 months to finish investigation against 16 persons, including 10 former ministers, 2 former state ministers, 2 former advisors, a former justice and a former secretary in another case filed on charges of crimes against humanity in July-August last year. The next hearing will be held on April 20. In another development, the International Crimes Tribunal issued order to produce former Member of Parliament for Dhaka 7, Sulaiman Selim, in the case filed on charges of crimes against humanity. At the moment, he is in jail in other lawsuits.
Later, Chief Prosecutor Tajul Islam briefed journalists on the progress of investigations against the accused, including Sheikh Hasina. The Election Commission distributed smart NID cards among injured victims of July uprising who are receiving treatment at the BSMMU in the capital. Director General of NID Registration Wing ASM Humayun Kabir distributed the smart cards among 50 injured at the hospital today. He said that so far smart NID cards have been given to 174 revolutionaries undergoing treatment at various hospitals, including Dhaka Medical, the National Burn Institute and National Institute of Traumatology and Orthopedic Rehabilitation. All the injured individuals will be provided with smart NID cards in phases, he added. BSMMU Director Brigadier General Abu Noman Mohammad Musliuddin was present at that time. Home Advisor Lieutenant General retired Mohammad Jahangir Alam Chaudhry said, if required, Rapid Action Battalion RAB will be formed afresh, changing its name and uniform. He said this to journalists after coming out of a meeting of Law and Order Advisory Council at the Ministry's conference room at the Secretariat today. Replying to a query, the Home Advisor said they are prompt in taking action against any crimes and irregularities, referring to the arrest of 2 teenage gang members immediately after they hacked a couple in Uttara on Monday. The activities of the juvenile gangs and snatching and mugging have developed manifolds due to taking quick actions against every incident, he said. BNP Acting Chairman Tariq Rahman said Bangladesh shares 54 rivers with India and getting a fair share of the water of those rivers is not a matter of anyone's mercy. Rather, the people of the country deserve it. The neighboring country is behaving in a non-neighborly manner over water sharing, he added. Tariq Rahman said this while virtually joining the concluding rally of a 2-day program demanding fair share of water, including implementation of Teesta Master Plan, organized by Teesta River Protection Movement Committee today. He said the people of the country think that the unjust and unbalanced agreements signed with the neighboring countries need to be re-evaluated. Bangladesh Jamaat-e-Islami Amir Dr. Shafiqur Rahman said that the country was under the grip of fascism since 2009. Jamaat didn't bow down to any evil force. The party Amir said this while leading a protest rally in the capital today. Jamaat held the protest rally and brought out procession demanding release of its former Secretary General ATM Azharul Islam. Jamaat Amir Shafiqur Rahman urged the interim government to return the registration of the party without any delay. Jamaat leaders, including Jamaat's Dhaka Metropolis South Secretary Dr. Shafiqul Islam Masood, were present on the occasion. Chinese ambassador to Bangladesh, Yao Wen, said the issues related to reforms are the internal matter of Bangladesh and wish to see stability, unity and develop AI and so forth. China will also encourage more Chinese enterprises to invest and thrive in Bangladesh, Ambassador Yao said, adding that this year Bangladesh and China will hold a series of celebratory activities to commemorate the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations. He said China is ready to work with Bangladesh to make the 50th anniversary as a new starting point to carry forward our long-standing friendship, strengthen strategic communication, deepen practical cooperation and quality belt and road cooperation so as to promote the China-Bangladesh Comprehensive Strategic Cooperative Partnership to a new level and embark to the next golden 50 years of China-Bangladesh relations. Since the assumption of the interim government in August, the envoy said 30 Chinese enterprises have signed agreements to invest in Bangladesh. The total amount of the investment will be around $230 million, he added. The ambassador said China is the largest investor in Bangladesh. He also mentioned that China will start importing mangoes and jackfruits from Bangladesh from May this year. নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে এসো দেশ বদলাই পৃথিবী বদলাই
চলছে তরুণদের মেধা ও সৃজনশীলতায় তারুণ্যের উৎসব 2025। নবীন চিন্তা, কল্পনা আর প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যেই তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের এই উৎসব। এই আয়োজনে থাকছে চিত্রলেখায় জুলাই অভ্যুত্থান প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী, জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে নির্মিত শ্রাবণ বিদ্রোহ সহ একগুচ্ছ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। আরও থাকছে জুলাই অভ্যুত্থানের সময়ের বাছাইকৃত আলোকচিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনী। 18 ও 19 ফেব্রুয়ারি 2025 মঙ্গলবার ও বুধবার তারুণ্যের এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ পিআইবির চত্বর ও অডিটোরিয়ামে, সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। ঠিকানা 3 সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা 1000। আসুন মিলিত হই তারুণ্যের এই মহোৎসবে, গড়ে তুলি বৈষম্যহীন এক নতুন বাংলাদেশ। তরুণদের সৃষ্টিশীলতায় বদলে যাবে ভবিষ্যৎ, নতুন আলোয় আলোকিত হবে দেশ। Welcome back to News at 10, and we move on to international news.